ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ। ਪੂਰੇ ਰਾਜਕੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ 42 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਮਪੀ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। 3 ਹੋਰਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੌਟਸਪੌਟ ਗਿਆ ਐਲਾਨਿਆ। ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੇ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੌੜਾਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਗਤ 'ਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇहद ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਉਡਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। 91 ਸਾਲਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਦੀ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। As we know, our Muslim community has not even had a chance to recover from the hateful act of terror in London, Ontario. Then last week, a Muslim sister wearing her hijab was assaulted in Edmonton. And earlier this week, Battle Hadi Mosque in Edmonton was vandalized. All these horrible incidents have no place in Canada, and my heart breaks for all victims of these recent attacks. I know many Canadians are feeling the same. To all witnesses today, we know that our marginalized and racialized communities are looking for allies in government, and they are looking for solution. You shouldn't feel unsafe on the streets in Canada if you are wearing a turban, kippah, hijab, indigenous regalia, or any other religious culture symbol. We need to stand up to reject racism and terror and work together. Thank you for your question. I think that education is key. Spreading information is key. Removing myths and misconceptions. As you mentioned, our community does hold a lot of public events in which we try to address those misconceptions and try to remove those barriers. But again, that would be on our platform.
it needs to be done on a larger platform. And seeing the House of Commons committee doing this great work is actually very encouraging to us, because definitely you can reach a larger, audience. ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਸਲਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 52 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 42 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਪਾਤ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ MP ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Little over a year ago, death of George Floyd shook the entire world. Knowing full well that Canada is not immune to racism, and after learning the horrifying incidents involving the RCMP and the Indigenous people, my colleagues and I on committee set out to better understand the presence of systemic racism in policing in Canada and the impact it has on Indigenous, Black and racialized Canadians. I've seen this impact close up in my own community of Brampton, where DeAndre Campbell, a young Black man, and Ijaz Chaudhry, an elderly Muslim Canadian, represent just two of the many stories of people who were taken from their families and communities far too soon. Their deaths were avoidable and serve as a constant reminder of the work that remains. One of the things that we heard throughout this study and was identified as a major challenge for police services was the increasingly number of police interactions in responding to crises related to mental health or wellness checks. The committee heard extensively on the need to have concrete, culturally specific mental health, addiction and social service support to respond to the crisis or to prevent them altogether. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 37 ਕੇਸ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 75% ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ 15% ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Things have not looked brighter in a very long time in our fight against COVID-19. Our case counts continue their rapid decline. This week, Peel Region is averaging 37 cases per 100,000, and that's down from 61 last week. Mississauga is averaging 34 cases per 100,000, and that's down from 58 last week. These are the lowest numbers we have seen since last September. The situation at our hospitals continues to improve each and every single day. Trillium now has 20 COVID-positive patients, 5 in the ICU, and another 47 suspected cases. That's the lowest number of COVID inpatients at the hospital since November. The situation is similar at William Osler Hospital in Brampton with 30 COVID hospitalizations, 11 patients in the ICU, and another 28 suspected cases. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਘਟਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਰੀਜਨ ਵਾਸੀ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਵੱਲੋਂ तमाम ਪੀਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। Hospitalizations are improving, and with a surpassing 75% first dose coverage in our adult population, I'd like to take this moment to remind everybody about our game plan for the next few weeks. It's really quite simple. Keep COVID down and get 2-dose vaccine coverage up. We know that the Delta variant is increasing in proportion, and that means that our first dose coverage may be rendered slightly less effective. Surges in the Delta variant have resulted in delays to the United Kingdom's plans to fully reopen. As we see more Delta activity, I ask all of our residents to emerge gradually into step 1. As society gradually reopens, our lives should also gradually reopen. Like everything else in life, overdoing it or forcing the issue will only lead to disappointment. The science table's updated models, while they are promising, relies on a low transmission scenario to keep our reopening on track. So sure, we can start to reconnect, but please do so in small groups, outdoors, and ideally with distancing and masking as much and where possible. No big gatherings,
No packed in-person social calendars just yet. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਟਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ 6700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। I want to thank Dr. McClatchy and Dr. Tibbetts and Mayor Krantz, longest serving mayor in the country. Mayor, you're an absolute champion, and the work you've done here in Milton is amazing. We're being here today as we announce the start of work on the Milton Education Village, a project that includes new campuses for Conestoga College and Wilfrid Laurier University. Full disclosure, my girls went to both, so I'm proud that they went there. Great schools that will create much needed accommodations for 6,700 students, so they can focus on studying programs in high-demand fields such as science, healthcare, engineering, technology, and business. All areas align with the hiring needs of this region, which made it vital that we proceed with no delay. This was made possible because of our government's use of the MZOs. I keep talking about these MZOs. Here's another great example, like we did with long-term care the other day, yesterday, and again, here's another great announcement for education and long-term care, the MZO to accelerate planning and development. इस मौके MPP परम गिल भी हाजिर रहे जिन्हें प्रीमियर फोर्ड दा मिल्टन विच स्वागत किया ते कहा कि 15 साल पहला इस विजन ਲਈ काम शुरू किया गया सी जिस ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਿਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। परम गिल मुताबिक प्रीमियर डग फोर्ड के भरोसे बिना यह प्रोजेक्ट संभव नहीं सी। First and foremost, let me thank you, Premier, for taking the time once again for coming out to Milton. Obviously, this isn't your first time. You've been here many times, and I am absolutely amazed with the excitement within the community. And of course, my colleagues, Mr. Clark, Minister Romano, and the two presidents, President McClatchy, President Tibbetts, and our longest-serving mayor in the country here, Your Worship, Mayor Krantz, and of course Jamie Schlegel from Schlegel Village for taking the time as well. Your Worship, the day has finally come. The Milton Education Village is finally a reality. This has been quite a journey for our community, starting almost 15 years ago with a vision to ensure our young people cannot just live and work in our community, but also have the ability to get post-secondary education and the jobs training right here in our community in Milton. This is all thanks to a lot of hard work by a lot of people, so bear with me as I have a long list of people to thank. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ओंटारियो ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ $12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। And of course, à la Conseil scolaire catholique Mon Avenir for hosting us here today and for their exceptional leadership in providing French language education to students across our province. My thanks as well to Minister Romano for being here and for his incredible work and partnership on this strategy. And I would be remiss if I didn't acknowledge the efforts of Minister Mulrooney, who has been constant in support of the Francophone community in Ontario and key to today's announcement. And I also want to give a special shout out to the Parliamentary Assistant, Sam Usroff, for his incredible leadership on getting this project done and shepherding it through multiple ministries in the government. Sam has been a steadfast advocate for French language education in Ontario and an important part of today's announcement, and he will be tapped as my French tutor going forward. I want to acknowledge many representatives from colleagues across. French language education is also the cornerstone of the Franco community here in Ontario. अगले हफ्ते ओंटारियो कोविड-19 वैक्सीन ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਸਿਮਕੋ, ਮਸਕੋਕਾ ਅਤੇ ਦਰਹਾਮ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਟਨ, ਪੀਲ, ਪੋਰਕਿਊਪਾਈਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵਾਟਰਲੂ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, ਡਫਰਿਨ, ਗੁਐਲਫ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਲਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Ontario is continuing to accelerate our vaccine rollout by expanding eligibility for second doses ahead of schedule. As of Monday, June 21st at 8 a.m., Ontarians who received their first dose of an mRNA vaccine on or before May 9th will be eligible to book their accelerated second dose appointment. That same week, on Wednesday, June 23rd, individuals who received their first dose of an mRNA vaccine on or before May 30th and who live in one of the now 10 identified Delta hotspots, being Durham, Halton, Hamilton, Porcupine, Simcoe Muskoka, Toronto, Waterloo, Wellington, Dufferin and Guelph, and York public health units, will become eligible to book their second dose ahead of schedule. And beginning the week of June 28th, with dates and sequence to be confirmed, all Ontarians aged 18 and over who received their first dose of an mRNA COVID-19 vaccine will be eligible to book their second dose appointment. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। Earlier today, my department provided an update on our work to preserve and bring new life to a Canadian icon, perhaps one of the most recognizable symbols of Canada, Centre Block. The foremost building in Canada's parliamentary precinct holds special meaning to Canadians, visitors, and parliamentarians as a symbol of Canada's democracy. It is a national icon that needs to be protected so that it can continue to serve our parliamentary democracy into the next century. But more than that, it is a building for all Canadians, home to major events, Canada Day, visits from international leaders and monarchs, and even the occasional protest and other great demonstrations in the name of freedom of expression. The Centre Block stands as a message of our ability to come together and build out of the ashes into a better, bigger vision for a better tomorrow. For more than a decade, the team at Public Services and Procurement Canada has worked tirelessly. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਲਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀ 73% ਆਬਾਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Today for an update on Canada's COVID-19 vaccine rollout. My colleagues have been introduced by the moderator, so I thank them for being here today. This week, once again, we're seeing impressive numbers in vaccine coverage. More than 30 million doses have been administered to date. And as of June the 12th, 73% of the population in Canada aged 12 and older has rolled up their sleeves. As of June 11th, 2021, there have been 7,408 reports of adverse events following immunization. These include any medical events that occurs following immunization but isn't necessarily related to the vaccine. 1,565 of these reports, about 1 in 18,000 doses administered, were considered serious, such as severe allergic reaction and vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia or VIT. ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।